এখনো পর্যন্ত যা কিছু ডিসকাশন করেছি, যা কিছু ডেরিভেশন হয়েছে, সবই হচ্ছে considering the flow to be fully developed. So what is the meaning of this fully developed flow? যখন ধরা যাক এইটা যে পাইপটা, এই পাইপটা অন্য আর একটা কোনো রিজার্ভারে লাগানো হলো, তো এবং এখানে পাইপের ডান দিকে অর্থাৎ এখানে তোমার একটা রিজার্ভার আছে, আর এখানে তোমার পাইপটা একটা কোনো ট্যাপ আছে। যে মুহূর্তে তুমি ট্যাপটা খুলবে, একটা ভালভ বেসিক্যালি, ভালভটা খুলবে তখন এই পাইপ দিয়ে ফ্লো হতে শুরু করবে। ওকে, তো এখানে আমি যদি এই লোকেশনটা বলি, এই লোকেশনে তোমার যে ভেলোসিটিটা তৈরি হবে, যে ভেলোসিটি প্রোফাইলটা, অফকোর্স আর একটু পরে এরকম কোনো জায়গায় ভেলোসিটি প্রোফাইলটা একরকম হবে না। ওকে, প্রথমত হচ্ছে একটা আনস্টেডি পার্ট থাকবে, একটা ট্রানজিয়েন্ট থাকবে। ধরা যাক সেই আনস্টেডি পার্টটা ডিমিনিশ করে গেছে, মানে অর্থাৎ ফ্লো বিকাম স্টেডি। ইভেন দেন আমার এই লোকেশনের এই স্টেশনটা বা এই সেকশনটা যদি আমি দেখি, তাহলে তার যে ভেলোসিটি প্রোফাইল হবে এখানে একটু ফার্দার ডাউনস্ট্রিম চেঞ্জ হবে, আর একটু ফার্দার ডাউনস্ট্রিম চেঞ্জ হবে, পুরো একটা তোমার স্টেবল ভেলোসিটি প্রোফাইল মেনটেন হবে ওভার দ্য স্পেস, যেটাকে আমরা ফুললি ডেভেলপ ফ্লো বলছি। এবার সেই অবস্থাতে তোমাকে আমাদের পুরো অ্যানালিসিসটা করা হয়েছে, যেখানে এই ডেভেলপিং জোনটা আমরা বাইরে রেখেছি আমাদের ডিসকাশনে। ঠিক আছে, তো যদি ডেভেলপিং জোনের মধ্যে তুমি অ্যানালাইসিসটা করতে চাও, অফকোর্স তোমার একটা স্পেশাল কম্পোনেন্ট অফ চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি which contributes to the acceleration, and thereby definitely some inertia component will be there due to this change in the velocity profile with respect to space. তোমার এটাই বক্তব্য তো? মানে ডেভেলপিং ডেভেলপড ফ্লোটা, ফুললি ডেভেলপড ফ্লোটা মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ এন্ট্রান্স, তাই তো? ফুললি ডেভেলপড ফ্লোটা হচ্ছে ইট ইজ দ্যাট ফ্লো যেখানে আমার entrance, effect of entrance, etc. all are taken into account, but the point onwards, that particular profile, অর্থাৎ যদি এন্ট্রান্স না থাকতো, ধরা যাক এটা একটা পাইপ, এই পাইপে আমরা কি করি, আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে আমার একটা প্যারাবোলিক প্রোফাইল তৈরি হচ্ছে ভেলোসিটি, রাইট? আমার একটা এরকম প্রোফাইল তৈরি হয়। এবার এইটা হচ্ছে আমার এন্ট্রান্স, রাইট? এবার এই এন্ট্রান্স মানে এটা তো ডেভেলপ করতে কিছু সময় লাগবে, তো মানে সময় এবং স্পেস দুটো, আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি, সময় এবং স্পেস দুটোই লাগবে। একটা টাইমের পরে ধরা যাক এইটা যদি আমার পাইপটা একটা রিজার্ভারের সাথে লাগানো থাকে, ধরা যাক এইটা রিজার্ভারটা, ওকে, প্রথম বিষয় হচ্ছে যে রিজার্ভারটার একটা সার্টেন লেভেল অফ ফ্লুইড রয়েছে। এবার যেই তুমি পাইপটা ওপেন করে দিলে, ভালভটাকে, এখানে একটা ভালভ লাগানো আছে, এবার যে মুহূর্তে ভালভটা ওপেন হয়ে গেল তখন যেটা হবে কি, তোমার ফ্লো শুরু হলো। ফ্লো শুরু হলে পর তোমার পাইপের ভেতরে যে ভেলোসিটিটা, সেই ভেলোসিটি অফ দ্য ফ্লো ডেভেলপ করবে, অর্থাৎ উইথ টাইম অ্যান্ড উইথ স্পেস ফ্লো প্রোফাইলটা একটা সার্টেন কনস্ট্যান্ট জায়গায় আসার চেষ্টা করবে, অর্থাৎ একটা স্টেডি স্টেট অ্যাচিভ করবে। করতে পারে, নাও করতে পারে,
নাও করতে পারে। কেন না, যদি আমি এখানে যে লেভেলটা দেখালাম এইটা, যে মুহূর্তে তুমি ওপেন করে দেবে ভলভটা, তোমার এই লেভেলটা ড্রপ করতে শুরু করবে। তাহলে আমার এখানে যে ভেলোসিটি পাই সেটা হচ্ছে ডিউ টু দিস অ্যাভেলেবল হেড এইচ। ঠিক আছে, সমস্তটার কার্যকারণটা পুরোটা যদি তুমি বুঝতে চাও তাহলে বিষয়টা হচ্ছে এইটা। এবারে কি হচ্ছে না, এই এইচটা যেমন এখান থেকে যদি জল বেরোতে শুরু করে তাহলে এইচটা ড্রপ করবে। এইচ যদি ড্রপ করে তোমার ভেলোসিটি চেঞ্জ করে যাবে। রাজি তো? ঠিক আছে, তাহলে তোমার পুরো ব্যাপারটা কখনোই স্টেডি হবে না। কারণ কি, আস্তে আস্তে ট্যাঙ্কের হাইট কমবে, কমতে কমতে জল শেষ হয়ে যাবে, ভেলোসিটি জিরো। আর ভেলোসিটি কিছু ফ্লুইডই নেই, তো ভেলোসিটি কিছু, বুঝতে পারলাম। এবং হেড যত কমবে অ্যাকচুয়ালি ভেলোসিটিটা কমবে। তো তখন তাহলে তুমি তোমার এখানে তুমি কি অ্যানালিসিস করবে? মানে মানে এখানে যদি আমরা দুটো, মানে ধরুন মানে ইউ এক্স টি, তাই তো? মানে ইউটা আমার পজিশন আর টাইমের উপর ডিপেন্ড করছে। এবার যদি আমরা বলি মানে ধরুন ইউ এক্স জিরো, মানে অ্যাট টি ইকুয়াল টু জিরো, আমার যদি ইউ নট থাকে, মানে একবার যদি ইউ ওয়ান থাকে, আর একটা কেসে যদি ইউ টু থাকে, আমার তো দেখছি দুটো কেসেই মানে যদি সেম প্রেসার ড্রপ হয় তাহলে ভেতরের প্রোফাইলটা মানে এক্স্যাক্টলি একই রকম আসছে। তাহলে দুটোর মধ্যে কি কোনো মানে ডিফারেন্স সেরকম ভাবে নেই নাকি? মানে এটাই আমার যদি যেটা দেখালাম, যদি এইচটা একই মেনটেন্ড হয় তাহলে এই যে স্টেশনটা, এই সেকশনে ভেলোসিটি একই থাকবে। ইফ ইট ইজ স্টেডি, হ্যাঁ 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 if it is steady, okay, and your h is constant, তাহলে কেন ভেলোসিটি চেঞ্জ করতে যাবে? ভেলোসিটি চেঞ্জ করতে যাবে বলতে at this section where the flow is fully developed, of course এই সেকশনে তোমার ভেলোসিটি প্রোফাইলটা এক থাকবে। প্রোফাইলটা হয়তো এইরকম হবে দেখতে, something like this, okay, এরকম হবে দেখতে। উইথ টাইম এটা চেঞ্জ করবে না, কিন্তু উইথ স্পেস চেঞ্জ করবে। ঠিক আছে, এটা যদি আমার সেকশন 1 হয়, এটা যদি সেকশন 2 হয়, মানে মানে দুটো আলাদা কেস। মানে একটা ধরুন এইচ ইকুয়াল টু 20 তে করছি, আর একটা ধরুন এইচ ইকুয়াল টু 10 এ করছি, মানে আলাদা কেস, দুটো চেঞ্জ করছে। না 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 না, এখানে এই আমি যে দুটো সেকশন দেখালাম সেই দুটো সেকশনের ক্ষেত্রে, দুটোর ক্ষেত্রে এইচ ইজ ইকুয়াল টু 20। ঠিক আছে, একটা হচ্ছে, দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে কি, যে তুমি কি 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 মানে স্যার, প্রবলেমের হ্যালো পার্সপেক্টিভ স্যার, বলছি আমি বুঝতে পারছি না। কারণ কি, এখানে একটা স্যার ও বলতে চাইছে, ধরুন দুটো ওরকম সিচুয়েশন নিলাম। একবার পাইপ দিয়ে ধরুন 40 মিটার পার সেকেন্ডে জল ঢুকছে, আর একবার পাইপ দিয়ে 20 মিটার পার সেকেন্ডে জল ঢুকছে। এবার আমার যে আপনার ভেলোসিটি প্রোফাইল ইকুয়েশনটা আছে ওটা তো ডিপিডিএক্স আছে, কিন্তু কোনো তো ইউ নটের ভ্যালু নেই, মানে কত মানে ভেলোসিটিতে জল ঢুকছে সেটা তো কোনো টার্ম নেই। ও বলতে তাহলে কি ওটা মানে ভ্যারি করে না ওই ইউ নটের সাথে, মানে কি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আমার ছিল ওইদিকে, সেটাকেও বলতে চাইছি। অলওয়েজ তোমার ইনিশিয়াল, দেখো অ্যাকচুয়ালি আমরা বাউন্ডারি লেয়ার ফ্লো যখন করেছো তখন ইউ নট কে আমরা ডিপিডিএক্স এর টার্মে দেখেছি, তাই তো? আচ্ছা, মানে আমাদের ওই প্রেসার ইয়ের মধ্যে মানে ইউ নটের অলরেডি ঢুকে আছে, তাই তো? ওটা ইমপ্লিসিট তো। আরে তুমি তো সবসময় আচ্ছা আচ্ছা ইউ আচ্ছা নট কে আচ্ছা ডিপিডিএক্স বা ডিপিডিএক্স কে ইউ নট দিয়ে দেখতে পারো। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ডিপিডিএক্স এর মধ্যেটা অলরেডি ঢুকে গেছে, তাই তো? আরে এটা তো তুমি একটা এনার্জিকে বা একটা মানে ইনপুট যেটা, সেটা আইদার তুমি ডিপিডিএক্স এর টার্মে বলতে পারো অথবা ইউ নট কে বলতে পারো। তো আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। যেটা আমরা বাউন্ডারি লেয়ার ফ্লোয়ের ক্ষেত্রে বলেছি, যদি খেয়াল করে দেখো, যদি মনে হ্যাঁ হ্যাঁ থাকে, বুঝতে পারছো কি বলতে চাইছি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। ফলে ওটা ডিপিডিএক্স এর ফাংশন। ডিপিডিএক্স এর ফাংশন মানে ইন টার্ন ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ফাংশন অফ ইউ নট অ্যাজ ওয়েল, তুমি যেভাবে দেখবে। ঠিক আছে, তো ফলে নিশ্চয়ই আমি বুঝতে পেরেছি এবারে প্রশ্নটা তোমাদের। তো মানে এটা একটা ব্যাপার। এবং এটা এক্ষেত্রেও কিন্তু যেটা বললাম যে এই যে ডিপিডিএক্স এর উপর ডিপেন্ড করছে, সেটাও কিন্তু
অ্যানালিসিসটা কিন্তু হচ্ছে আমার ফুললি ডেভেলপ ফ্লো, এটা ধরে নিয়ে মাথায় রাখতে হবে, না হলে কিন্তু তোমার ওই জোনটাতে যেখানটা আমি দেখালাম যে দুরকম প্রোফাইল হচ্ছে সেখানে কিন্তু স্পেশাল ভেরিয়েশনের জন্য তোমার এফেক্ট ডেফিনেটলি থাকবে। ওই জোনটা পার করে আমরা যা কিছু বলি সেটা, ইফ ইট ইজ নট মেনশন in the problem also, you have to write or I mean you can approach for the solution considering fully developed flow. সেক্ষেত্রে তোমার যে ডেরিভেশন গুলো শিখেছো সেগুলো ভ্যালিড থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা। কারণ খেয়াল করে দেখবে আমাদের কিন্তু যে ডেরিভেশন গুলোতে ওয়ান অফ দ্য অ্যাজাম্পশনস আর হচ্ছে তোমার ফুলি ডেভেলপ ফ্লো, তাই না? এবং অফকোর্স স্টেডি ফ্লো, এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাজাম্পশন যার উপরে দাঁড়িয়ে আছে তোমার এই যা অ্যানালিসিস আমরা করেছি এখনো পর্যন্ত। তো ওকে, তো এইটার উপর বেস করে এবং আরেকটা যেটা অ্যাজাম্পশন আমরা এখনো পর্যন্ত করে এসেছি সেটা হচ্ছে ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো, অর্থাৎ ডেন্সিটি রিমেইনস সেম, it is not changing. So this is the first time we are now going to consider the flow to be compressible, or it's a variable density flow. So this is the situation now. Among this analysis, this particular study is known as compressible flow analysis. এবং এর একটা বড় অ্যাপ্লিকেশন এরিয়া হচ্ছে aeronautics. অর্থাৎ typically when you are going to study aeronautics where the medium is air which is highly compressible, there I mean and the velocity at which the aircraft or rocket or missile will be traveling, at that velocity one cannot consider the air to be incompressible. Okay, air to some extent can be considered compressible, incompressible, kintu velocity should be less, much less. So this is one area where compressible flow analysis is very important. তো তোমাদের মেটেরিয়ালসটা জাস্ট আজকেই বোধহয় দেওয়া হয়েছে ক্লাসরুমে, and with the class test you are having, so definitely it is not possible for you to go through the materials. So আমি যেটা করি, আমি জাস্ট একটা ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করছি, so that you can when you go through the material, both the note and the lecture video recorded, I think it will be more clear to you. So as it is a compressible flow, so another property which basically characterizes the compressibility, it is known as the bulk modulus K, and as you see on your screen, defined as minus 1 by V dV dP. So here the V actually is shown with a strikeout, that is this one. This is just a fluid volume representing, and also to distinguish with the velocity term. Okay, so normally in many textbook also you may find the designation of this velocity, volume is done in this manner. Okay, so this is basically the volume, and it is a change in volume
with respect to change in pressure per unit volume, which is defined as this bulk modulus. And there is another term, which is the way by which also bulk modulus is defined for a specific condition, that is isothermal condition. It is denoted as KT. Okay, the minus sign appears because this term actually, dV dP, is going to be negative. Why? Because with application of pressure or increase in pressure, volume decreases. So this dV will be negative. And that is why this value of the property K, in order to have it positive, this minus or negative sign has been incorporated. Okay. So here, by the very definition of this bulk modulus, there is no such density term involved, as we can see. However, the compressible flow means it's a variable density flow. So in the next step, in a very basic derivation, you can see where we can have the relation between the specific volume. What is specific volume? I think all of you know from your knowledge of thermodynamics, it is the reciprocal of density, right? That is shown here. So, yes, and specific volume is basically volume per unit mass. So, in the expression, if by mathematical relation, we can find out dV, which is written here, that is minus 1 by rho squared d rho. And in the bulk modulus expression, we can write the volume V as product of mass and specific volume, which is written here. And in the numerator, that is dV term also written like that. And once you do that, then you can replace V and dV with respect to the density term, so that ultimately you get this bulk modulus in terms of density and pressure change, dP. So it is 1 by rho d rho dP. Okay, and in the process, one can observe that this thing goes off. This negative sign goes off because physically, can you explain why this negative term does not appear when we express this bulk modulus in terms of density? Can anybody try? From physical perspective, what will happen to the density so that we straight away you can have the bulk modulus as a number, positive number. Sir, if we increase the pressure, the density will also increase, so it is positive. If we increase the pressure, then density will also increase. Why density will increase? Because, sir, it is compressible, so the molecules will come to a smaller space. So you are actually deforming the molecules. If you do not able to deform the molecule, then can we say that the situation is incompressible? In case of air, are you going to deform the molecules which are the constituents of air? Is it so? Not that much complicated thing. From the process which we have done from these, straight away you can say, yes, of course, if you apply pressure, density will increase. But why density will increase?
From So, macroscopic point of view, try to answer, not by microscopic point of view. sir, Because volume is a decrease, sir. So if the yes, volume volume decreases, for a yes, constant mass system, if your mass is constant, right, your density is mass per unit volume. So if volume decrease, your density will increase. As simple as that. Molecules doesn't come here to explain why this K, expression of K in terms of density change is positive. No such minus sign is appearing. বুঝতে পারলাম, বুঝতে পারলে কে বলছিলে যেটা যেটা তুমি ঠিকই বলছিলে, প্রেসার বাড়ালে ডেনসিটি বাড়বে, কিন্তু কেন ডেনসিটি বাড়বে? কারণ ভলিউম তো কমে যাচ্ছে, সেটা তো আমরা এগ্রি করলাম। প্রেসার বাড়লে কোনো একটা ধরো একটা এই হচ্ছে আমার সব থেকে সোজা গল্প, খ্রিস্টান আর সিলিন্ডার। ঠিক আছে, এখানে আমার একটা সাবস্ট্যান্স আছে, একটা ফ্লুইড আছে। এবার প্রেসার বাড়লে কি হবে না, এই প্রেসার বাড়বে কিভাবে না, এটাকে যদি আমি এই পিস্টনটাকে যদি আমি এদিকে চাপতে চাই, তাই তো, তাহলে যেটা হবে এখানে প্রেসারটা বেড়ে যাবে ভেতরে, অর্থাৎ ডেনসিটি কমে যাবে। কারণ কি, ভলিউম কমে যাচ্ছে, ভেতরের মাসটা ফিক্সড রয়েছে, তাই তো। ডিউ টু কম্প্রেসিবিলিটি, সেটাইকেই আমরা বলি ডিউ টু কম্প্রেসিবিলিটি আমার প্রেসারটা increase করবে। Okay, so this is the basic concept of compressibility in terms of the property bulk modulus. যেরকম আমরা viscous flow এর ক্ষেত্রে একটা unique property which actually characterize this particular phenomena, এক্ষেত্রেও হচ্ছে বাল্ক মডুলাস। শুধু বাল্ক মডুলাস না, কম্প্রেসিবল ফ্লোতে আরো অন্যান্য কিছু প্যারামিটার, কিছু ভেরিয়েবল অ্যাপিয়ার করবে, যেগুলো এর আগে পর্যন্ত যতক্ষণ আমরা ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো ডিল করছিলাম অ্যাপিয়ার করেনি। অ্যান্ড ওয়ান অফ দেম ইজ টেম্পারেচার, যেটা আমরা কখনোই ফ্লুইড মেকানিক্সে কখনো হ্যান্ডেল করিনি। কারণ কি, আমাদের লাগেনি ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো এর ক্ষেত্রে টেম্পারেচার লাগে না। কিন্তু যে মুহূর্তে ইউ আর গোয়িং ফর কম্প্রেসিবিলিটি এবং এখানে ডেনসিটি চেঞ্জ করছে, তার সাথে বেসিক্যালি টেম্পারেচার খুব ক্লোজলি রিলেটেড। সো in order to study compressible flow, you need some kind of previous knowledge of thermodynamic relations. That is why there are some prerequisites, and I believe these already we are having. এটা আমার ধারণা প্রত্যেকেরই, তোমরা যা মানে thermodynamics তো পড়েছো। So of course I think you know what is the first law, second law of thermodynamics, what is entropy, what is enthalpy, what is known as internal energy. These are very basics of thermodynamics which will be required, not more than that. And like this perfect gas relation, P is equal to rho r T, which we will be invoking for certain derivation. Then the CP/CV, that is the constant pressure specific heat, constant volume specific heat, and their interrelationship in terms of the gas universal gas constant is R. So we know our Cp minus Cv is equal to R, and also the ratio Cp by Cp is denoted as gamma. Okay. So these relations are the fundamental some relationships which we will be using, and also the relation between two states for isentropic conditions. Isentropic means, as it is written, is reversible and adiabatic, which is called as isentropic conditions.
And these are the relations which are written. So the ratio between the two states, if one state is denoted as state 1 and the other is state 2, where basically the states are being defined in terms of pressure, temperature, specific volume, or density, whatever you say. It is just expressing one is good enough. And the other things will be velocity, of course. I mean, that is the velocity field you need to specify for the fluid dynamic situation. So, I mean, before compressible flow, I think to denote a particular state, we actually denoted the velocity, pressure, and that's it. And the density, which eventually remain constant. But here, in order to define a state, you need to define the pressure, temperature, density, and velocity. So these are the relations on your screen. I think you can you are well aware of these relations. So we will be using those things. Next comes actually the concept of the disturbance and thereby how the disturbance propagates, and thereby the local sonic velocity. Basically, you know, in a very simple example, which is very common experience maybe for all of us. If you throw a pebble in a water body, say a pond, which otherwise is stagnant, so what happens actually? I think most of us are having this experience. Say this is a stagnant water body and you have thrown a pebble somewhere here. So due to that, we can observe some propagation of concentric waves, isn't it? Which comes towards the bank in this direction, in all directions actually, due to this thing. And after some time actually, again, that static condition prevails. So that particular dropping of this pebble or a stone, due to which something has happened, and that information is being propagated in all directions. Okay. So what actually happened? It is basically, I mean, we can explain it in terms of a change in pressure. Okay. So that and which actually propagates in all directions. So that is what is written here. Before the injection of that particular object in water or any fluid medium, some pressure actually was prevailing, and the density also remained at a particular value. The moment you have done that particular process, you are disturbing the situation, so thereby you are altering the pressure and density. So because of entry of that particular object, the surrounding particles needs to be displaced so that it will provide the space to accommodate that particular object, right? So once the adjacent particles will move, the adjacent particle of that particular particle will also need to be adjusted themselves. So in a sense,
That is basically to maintain continuity, you need to adjust one by one layer. So this is basically for the compressible medium. Okay, that means there will be a progressive transfer of this information that something has happened at a particular point and all are getting adjusted because of that. Okay, but this adjustment is not occurring instantaneously at each and every layer. It is occurring in a progressive manner, as because you are having a compressible fluid. Had it been an incompressible fluid, this occurrence of transmission of that information will be instantaneous. Okay, so that is what we have tried to say. For compressible medium, pressure is progressively yet rapidly transmitted through the fluid. And if you can recall this experience, you can see, I think we have seen that this particular first front which is moving towards the bank, and it is not that immediately after throwing the pebble, you can see that this particular front comes to the bank. It will take some time. That means after throwing this pebble, this zone of the fluid, or in other words, the particles in these zones, they remain undisturbed. That means they are not aware of what has happened at some point within the body itself. Right, that means this zone we can say is the undisturbed zone. And the zone inside this front wave, or this front ring kind of a thing, inside which we can have a disturbed zone. So there is a demarcation between the disturbed zone and the undisturbed zone. That means the region within which you are having change of pressure already taken place, and there is a region where the change of pressure has not taken place. And this demarcation is basically the front, which we call as a wave, which is propagating. So the moment actually this front propagates, it engulfs those regions which otherwise remain undisturbed. Okay, so that particular zone will become now disturbed region where pressure has been changed. Okay, so this particular front is known as the pressure wave, which is propagating. Okay, দেখো বুঝতে পারলে কিন্তু তো এখানে এটাই লেখা আছে that not all the fluid has experienced the pressure change, and so at a certain distance from the place of origin of the pressure change there is a more or less abrupt discontinuity. This discontinuity is known as pressure wave. That means this demarcation that I was telling, actually this is the discontinuity. Okay, in front of this we are having almost no change in pressure. Okay, behind this we are having a zone which is, that means I'm talking about this entire zone which is having a change in pressure in front of this curved surface, we can say, where you are having a change in, there is no such change in pressure. So this is the undisturbed zone. So from undisturbed to disturbed zone, it is not being happening in a continuous manner. That is why it's a discontinuity. And this discontinuity is defined as, or this particular thing is defined by pressure wave.
Okay, so if you want to find out the, and it is, if it is progressively propagating, that means definitely it is having some velocity. So the velocity at which this wave is propagating, if you want to find out, it is basically a simple exercise of applying your continuity and momentum principle. So this is a representation of that particular wave, okay, or the discontinuity across which we are having. On its left hand side, this is the condition prevailing, that is, the pressure is increased to P plus delta P, velocity is U plus delta U, and density also has been increased from rho to rho plus delta D rho. On the downstream side, you are having P, U, and rho as the conditions. And the wave W is moving at a velocity C. Okay, so basically, this is a situation which is not the one I have put before you as an example. In my case, the fluid was otherwise stagnant. Here, it is a more general case where you are having a fluid flow, and also there is a disturbance in terms of change in pressure, due to which we are having a wave front created, which is moving at a speed c. Okay, so this case can be equivalently represented by the right hand side figure, okay, in which we can see that the wave is stationary. That means actually we have fixed the coordinate frame on the wave front itself. So the moment you do that, your conditions in front and behind the wave will change only in this velocity representation. The other things remain as it is, isn't it? So upstream to the wave, the velocity will be now U plus delta U minus C, and downstream to the wave, the velocity will be U minus C, and the wave is stationary. That means if you are the observer, if you are remaining on the wave itself, you don't have any velocity. What you can feel, the velocity in front of you and behind you. So that is the situation. So this situation, if it is considered in that manner, can be considered to be a steady situation. And in that case, you can apply the continuity equation considering this to be an infinitesimally small volume across which the condition is known. And that is what actually is being done in the next stage, where you are writing actually the steady state continuity equation. The thing is that here you are having this change of density. Otherwise, previously we were writing A1 V1 is equal to A2 V2. Here it is rho 1 A1 V1 is equal to rho 2 A2 V2, where your rho 1 is rho plus delta rho, and rho 2 is rho. Otherwise, the other terms are more or less same. Here, the cross section remains same, so both are A, so those can be cancelled out. And after doing some mathematical manipulations, you get the expression of the increment in velocity, that is delta U, in terms of the velocity of the wave C and fluid velocity, along with it change in density and the nominal density rho. So next, if you go for the momentum equation in one-dimensional flow situation, of course, we are considering a 1D flow situation. That means only
this u is a variable, so that you can write the left hand side, that is the external force acting on the control volume, that is due to change in pressure. P plus delta P is the pressure acting on one side and the other side is P. So it is P plus delta P minus P times A is the net force acting. And on the right hand side, it is basically the MA term, where this is actually your momentum change. So this is m dot, actually m dot into v, and this u minus c is the velocity which is at the outlet velocity, and this is the velocity of the inlet velocity. So this term actually is the outflux, and this term, this product, is the influx of momentum. So outflux minus influx. So that this gives ultimately delta P in terms of this density, wave velocity, and flow velocity, and so on. So that ultimately we are writing C minus U whole square as this. And for a very weak pressure wave, if you consider delta P tends to 0 and delta rho tends to 0, so as you can able to write del P del rho. So C minus U, if you take limit actually for this equation 2, considering this condition, so basically it will be C minus U whole square is equal to del P del rho. I think, I don't know whether you can able to follow it or not. Okay, so this actually the term where if we denote this C minus U is equal to A, that is the difference or the relative velocity with respect to the velocity of the wave, I mean the velocity with respect to the flow velocity, which can be written as square root of del P and del rho for isentropic condition. So for a thermodynamically perfect gas, we know P V to the power gamma, that is, and that be small v, specific volume, or P by rho to the power gamma is constant, from which we can write P is equal to this C rho to the power gamma, and then if you write in differential form, dP is equal to the C gamma rho gamma to the power minus 1 d rho. So this C and rho to the power gamma, once again, can be written as P. Okay. So this P comes here, and the other term is rho to the power minus 1, which due to which this rho, one rho actually goes to the denominator. So it will be P gamma by rho d rho. So thereby now we can have the expression of dP by d rho. dP by d rho as gamma P by rho. And if you write P is equal to rho RT, so ultimately dP by d rho will be gamma RT. This A is actually the speed or velocity of sound, or sonic velocity, or acoustic velocity. In terms of bulk modulus, we can write it as beta. That is the bulk modulus. That is 1 by Ks. So beta is equal to rho dP d rho. So dP d rho we can also write as beta by rho. These are the two properties. One is the bulk modulus, another is the density. Okay, so that we can write this sonic velocity A as equal to square root of beta by rho. I forgot to start the recording. I don't know if you are doing it or not. Okay. So anyway,
this sonic velocity is the one I think you have also studied in your school. So basically, this is the way sound is propagated, and that depends on the density and bulk modulus of the fluid through which it is moving. And it is basically a rarefied medium through which sound propagates, and this wave is the pressure wave. Okay, so we are looking to the situation in a different perspective actually. So basically, the change in pressure, we are saying that the change in pressure is actually being propagated through a medium at a velocity which is the local sonic velocity. Okay. So this local sonic velocity depends on the medium through which it is propagating, because it is a function of density and the bulk modulus. So the pressure which is going to be propagated through air will not definitely be safe if it is propagating through a solid medium or through liquid, because of this change in the properties. Okay, so we are having a velocity term, that is sonic velocity, and we are having the velocity of flow, which is u. And the ratio of this u and a is denoted by m, capital M, which is known as Mach number, in which u is the local velocity of the flow and a is the sonic velocity. Okay, that is square root of beta by rho. And we are having some different regime of flow based on this particular non-dimensional number. So here again, we have introduced another non-dimensional number like Reynolds number. You have seen it is basically u by a, and if this number is less than 1, the flow regime is denoted as subsonic. If this number is greater than 1, then the regime of flow is known as supersonic. And if this is 0, if this becomes equals to 0, then it is basically the incompressible flow, which actually means A is infinity. So that is the case where you are having propagation of pressure in an infinite speed. That means almost instantaneously pressure is going to be propagated. So in the very first case, the example that I've said, that if it is an incompressible flow, immediately you can find those propagation of waves will be instantaneous. Okay. But you can have a situation of u equals to 0. That means it's a stagnant condition. Even then, the propagation will be at a velocity a. Yeah, so that is actually what is coming now on your screen. The propagation of pressure field. So in incompressible flow situation like velocity field, we can also have a pressure field in which your pressure is propagating at a certain velocity, that is at the local sonic velocity. So if you are having a stationary source, that is typically the one which we have started with, how the pressure is being propagated is basically the concentric rings, you can say, at different time instance, delta t. And this is how it is being propagated. Already we have discussed that. The situation will become interesting if you are having the flow velocity u not equals to 0, but it is less than the local sonic velocity, that is this case. So here actually what will happen, say this is a fluid particle which is moving at a velocity u. This is a fluid particle which is here, and it is moving in the left direction with the velocity capital U, which is a steady velocity. And due to this motion, it is disturbing the adjacent particles, and
that particular disturbance is being propagated in terms of change in pressure at a velocity a in all directions. So that is why we can have a circular wave front, you can say. So this circular wave front is moving at a velocity a. That means the wave front will remain after time delta t as this, which is basically the outer circle at time delta t. And at time delta t, the particle has been moved to u delta t, shown here. So that it means that this particle will remain within the envelope of the wave front. Can we say that? Yes, sir. And there are other circles which are being shown in this figure. Those are some time less than delta t, maybe delta t by 2, delta t by 3, delta t by 4. You can think in that way. Okay. And if it is a case where your velocity of the particle is equal to this local sonic velocity, so that condition is known as limiting Mach wave. That means the particle will always remain on the wave front. That is true, isn't it? So at time delta t, your wave front becomes this one, and at time delta t, the particle will also remain on the surface of the wave front itself, because as u is equal to a. This is quite obvious. So these are the case for moving source with u less than or equal to a, and there could be a situation where u is greater than a. Then what will happen? Then actually that means that the particle will be moving faster than the wave front, and this will be the consequence after some time, finite time delta t, okay, where the wave front will once again construct a circle with radius a delta t, okay, and there will be other circles at different instants of time because your particle is moving. So each and every point on this line of trajectory of the particle, which is eventually a straight line here, basically I'm referring this line, so the particle is moving like this. So at each and every point you can construct a circle at different time step. Okay, so if you discretize this delta t at several steps, or in other words, you can call it delta t, 2 delta t, 3 delta t, something like that. So if you discretize this delta t or divide delta t at different parts, typically say here delta t by 2, 3, 4, 5. So this could be delta t by 2 radius, a delta t by 2. This could be a delta t by 3, and so on. Okay, so the particle at the time t equals to delta t, it moves here, whereas the envelope, due to the propagation of the disturbance when the particle at time t equals to 0 was here. Okay, so due to that disturbance of its velocity, it has been propagated here. Okay, so this actually is a situation where we can see that there are several circles of the wave front created, and the particle will remain always in front of that, not even on the circumference of the circle. And by connecting the tangents, we can construct a conical zone. Okay, that is typically like this. If you say that if you see the two-dimensional representation of a cone like this. So actually, these are circles, but in three-dimensional space, it is actually spherical.
because in all directions the disturbance are being propagated. So if it is a three-dimensional situation, so obviously it will be a spherical distribution, and if you cut a section, you see a circle. So basically, it will be a conical zone which can be created due to this movement of the particle and the disturbances at a velocity a, and eventually your velocity of the particle is greater than a. So this particular cone which will be formed due to this phenomena is known as a Mach cone. Okay, and you can have two distinct region with respect to this cone, one inside the cone and the other outside the cone. Inside the Mach cone, you will be having a zone which we call as zone of disturbance or zone of action. That means where you are having the knowledge of movement of this particle. Okay, you can feel the movement of the particle. And the other, which is outside the zone, where this particular disturbance cannot be felt, and it is known as zone of silence. A typical example, if you consider a plane which is moving at a supersonic speed, I mean, the thing is that after the plane goes by, that means, I mean, in your vision actually, when you can able to see that plane, you may not hear the movement of the sound of the movement of the plane. I mean, you can hear the sound of the plane moving. After it passes by, then you will able to hear the sound of the plane. That is typically the situation that will occur if it is moving at a supersonic speed, isn't it? Because the object after moving, you will actually come inside the disturbed zone, or you will enter inside the Mach cone. Or in other words, the Mach cone will envelop you. Right? So then only you can able to feel the disturbance, and that disturbance is felt by hearing because it will create vibration on your diaphragm of your ear. So that is basically what we call the sound. So that sound will be heard when the object actually passes you or the observer. So that is the situation for supersonic flow or a supersonic movement of an object. Okay, so this angle of Mach cone, a half angle of the Mach cone, is known as Mach angle mu, which is written here. I think you can able to see that. Okay, so is it understood, or if you are having any question, you can ask. No question. No, sir. Okay. So then, I mean, this Mach number actually is one characteristic number in the compressible flow analysis, which we will look into now, where this Mach number will be frequently introduced for different expressions. I mean, another important criteria which needs to be understood is the stagnation conditions for this compressible flow. Basically, you see, as I said, typically the air-going vessels, like aeroplane or missiles or rockets, are and the typical examples of the different objects which, when you are going to design, you need to understand the compressible flow, and if you try to understand the
the travel of these vehicles, which uses some fuel which is being burned, that is basically combustion takes place, and you have the exhaust. And actually, those exhausts are being utilized for thrusting the vehicles. So that, I mean, this particular combustion is taking place within a chamber, right? Within which the velocity of the mixture is negligible in comparison to the velocity when it leaves through the exhaust. Or in other words, we can say basically this effect of compressibility or this thrusting is done by means of creating a pressurized situation. Basically, when combustion occurs, there will be rise in pressure, isn't it? And then when it is being released by means of throttling, you can have the effect of compressibility. So that situation where basically you are having no flow velocity, or in other words, it is defined as the properties at a point obtained if the local flow velocity is ceased to zero isentropically. So this is the former definition. Okay, typically the place where you are not having any velocity, as if you are bringing the velocity from a certain velocity to zero isentropically. That condition is known as stagnation condition, and the property they are prevailing at that condition are termed as stagnation properties, like temperature, which are denoted actually by T suffix 0, P suffix 0, or rho 0 or H 0. So these are the stagnation property, and inside a reservoir, the stagnation condition is prevailing. Okay. So basically, the reservoir is the one through which your flow is emanating, and that is one example of the stagnation condition. And this particular reservoir, if it is connected with a pipe through which the flow is occurring, at any section of that pipe, that means at any cross section, you can have the state of the fluid, which is defined in terms of temperature, pressure, density, and velocity, as I was saying. So you require these different variables by which the state of fluid is being defined for a compressible flow situation. So then actually the different thermodynamic properties are being, relations are being invoked, one of which is the enthalpy. That means we are having two states. One is inside the reservoir, which is the stagnation condition, denoted by, associated with the suffix 0, and the other is the variable at any cross section, which is T or P or density or velocity. So that you can have those relations as written in terms of enthalpy, or in terms of the internal energy and pressure as it is written. So equation 1 and 2, either in terms of your constant pressure specific heat Cp, or in terms of Cv, we can have those different relations from which you can get the ratio of this stagnation temperature T naught and temperature at any state T, which eventually you can see can be written in terms of that gamma and this non-dimensional number m, that is the Mach number, right? So T naught by T is equal to 1 plus gamma minus 1 by 2 m square. Okay.
The moment you get this T naught by T, invoking the other relations, that is P naught by P or rho naught by rho, you can, because P2 by P1, P rho 2 by rho 1, those isentropic relations are already written previously. So using that, in which one state is the stagnation state, denoted in terms of 0 suffix, and the other is the general state. So you can have the relation of P naught P or rho naught with rho. Okay. So, and as you can see, these relations are being written in terms of, only the knowledge that you require is gamma and Mach number. To get Mach number, you need to know the local sonic velocity A. That means, again, it is basically square root of gamma RT. So you need to know the value of R, gamma, and temperature prevailing at that particular section, so that you can have the all the relationships known to you. Okay. Another set of conditions which also sometimes are being used, that is known as the sonic condition. Like the stagnation condition, another reference condition you can say is sonic condition, where basically this Mach number is equal to 1. That is basically the limiting condition, where the velocity of flow or the object which is moving through a medium is having a velocity of local sonic velocity. And here the states, the state parameters are being denoted by associating a superscript star. So T star, P star, or rho star, whenever you find these are actually the respective parameters at sonic conditions. So in a similar manner, you can also have the relationship using the one just we have obtained. So instead of T, general T, as if the state is at sonic condition, so you write it at T star. And only thing is that instead of M, you are writing M is equal to 1, because here this was the relation. So if you put M equals to 1 and T is T star, you get basically T naught by T star as this one, which eventually comes to this form, gamma plus 1 by 2. So in this manner, you can also write down P naught by P star and rho naught by rho star. And if you write in terms of Cp T naught, that means that relation, the equation 2, from which you can get the velocity expression. Okay, so here I'm talking about. So this velocity can be found if you know the stagnation condition and the local temperature along with these values, so that you can get the maximum possible velocity for a particular stagnation condition. That means the reservoir having a gas which is maintained at a particular temperature, that is the stagnation temperature, what maximum velocity can be obtained, you can find out. And also the sonic velocity V star at that particular prevailing condition of T naught. So that also can be expressed. Okay, so these are the typical relationships and some further classifications of the flow regimes, which we have seen that subsonic, sonic, and supersonic. Subsonic and supersonic can further be classified at different level of Mach number. Sonic flow is M equals to 1. You can see less than 1 is subsonic. If it is further, it is very small Mach number, 0.3, we can assume the flow to be incompressible. So this is the physical, I think, regime you can identify if the velocity of the object or the flow velocity is 30% at least or less than that of the local sonic velocity, then you can assume the flow to be incompressible.
and within a zone of 0.3 to 0.8, it can be treated as compressible subsonic. Then transonic, which is 0.8 to 1.2, and if it is greater than 1, then supersonic. And if it is more than that, that means in greater than 3, then we can denote the flow to be hypersonic. Okay. So these are further classification, you can say, of the different flow regimes in terms of Mach number. Okay. So these are, I think, these are basically the fundamental concept of compressible flow. And using these relations, then what actually we try to obtain, try to obtain effect of area variation on flow properties. That means if the area through which flow is occurring, if we vary the area, how the flow properties are being changed, and thereby it gives us an idea of having a flow passage in order to have the flow from subsonic regime to supersonic regime. So that is the basic, you can say, revelation from this type of compressible flow study. So how this has been done is a very simple analysis using one-dimensional steady flow condition, and also considering no viscous flow, that is inviscid flow. We are having in our hand the steady momentum equation, that is the Euler equation. That same age-old Euler equation which you have used to derive Bernoulli's equation for steady flow. So that actually being picked up here, that is dp by rho plus u du is equal to 0. Right, considering no change in elevation, that means that z term is not there. That is further simplified form, which leads us to have du as minus dp by rho u. Then if you write down the continuity equation, where it is now rho u a is equal to constant, and if you write it in differential form, the three terms that will come is as written here, and thereby you can write it in terms of this form. That means if you divide rho u a both sides, the equation will take this form, from which you can write dA by A as equal to minus du by u minus d rho by rho. Okay. In which this du already you have obtained from Euler equation. So this you can substitute here to write du as minus dp by rho u, that gives us dp by rho u square. And then in the next step, if you take this dp by rho u square common, so within this parenthesis we can get term 1 minus rho u square by dp, then d rho by rho. And this you can have a relation. So that is basically nothing but our 1 by a square. D rho by dp is 1 by a square. At the very beginning, we when looking into the sonic velocity, we find that a is equal to dp by a square is equal to dp by d rho. So that is being recalled here. Yeah, so dp by d rho is equal to a square is already written. And you actually obtained as u square by a square, that is again m square, the Mach number. So dA by A, what is the physical significance of dA by A? It is basically the change in area of the conduit through which flow is occurring per unit area, which is equals to dp by rho u square
dp is the pressure gradient, change in pressure, and is 1 minus m square. This is a non-dimensional term. Okay. So that again, if you write this dp by rho u, which actually is your du minus du from Euler equation. So this equation 3 takes the form dA by A as equal to minus du by u. So now if we want to study this particular form, meaning if you are having for Mach number less than 1, this will be positive term, isn't it? For m less than 1, this particular term will be positive term. That means if my area changes, dA is positive. If dA is positive means in the direction of flow, my area is increasing, right? So from this equation, it tells us that in such case, du will be negative, right? Is it clear? So that is basically being shown here. If u increases, u actually increases as A decreases and vice versa, and the pressure decreases as area decreases. That means from equation 3. So equation 3 and 4 actually gives you the characteristics of pressure and velocity with the change of the area through which flow is occurring. So thereby we can have the definition of what we already know. One is nozzle and the other is diffuser. Nozzle is basically where you are having decrease in the area in the direction of flow. So if this is the direction of flow, so in a nozzle you can expect to have decrease in area, and that is why in a nozzle your flow velocity gets increased along with decrease in the pressure. The reverse thing occurs when you are having a diffuser, that is basically a conduit, portion of a conduit where your area gets increased in the direction of flow. So thereby what happens, your velocity gets decreased along with increase in the pressure. And this actually is where you are having your velocity or Mach number less than 1, isn't it? So nothing new here. These are known facts to us. For incompressible study also, this can be explained. Your A1 V1 is equal to A2 V2. From that previously we actually obtained that, isn't it? তাই তো আমরা এটা এই যে কন্ডিশনটা যে একটা নজলের ক্ষেত্রে ভেলোসিটি বাড়ে, ডিফিউজারের ক্ষেত্রে ভেলোসিটি কমে যায়, এটা পেয়েছি। এবং তারপরে বার্নৌলিজ ইকুয়েশন ইউজ করে আমরা দেখাতে পেরেছি যে প্রেসার নজলের ক্ষেত্রে প্রেসার কমে যায়, ডিফিউজারের ক্ষেত্রে প্রেসার বেড়ে যায়, ঠিক তো? হ্যাঁ, এখানে একটা সিঙ্গেল ইকুয়েশন দিয়ে আমরা দুটোকেই বলতে পারছি এইবার। এবং এখানে পার্সপেক্টিভটা হচ্ছে কিনা, এখানে আমরা ইন টার্মস অফ মাক নাম্বার ফ্লোটাকে ডেজিগনেট করছি। সো এই ফ্লো রেজিম যেটা কিনা m less than 1 ইজ দ্য সাবসনিক, যেখানে অ্যাকচুয়ালি আমার ইনকম্প্রেসিবলের ক্ষেত্রে যা হচ্ছিল মোটামুটি তাই হচ্ছে দেখা যাচ্ছে। তো when m is equal to 1, যদি m is equal to 1 হয়, ইকুয়েশন 3 আর 4 যেটা শো করছে সেটা হচ্ছে যে আমার কোনো এরিয়ার চেঞ্জ হবে না। dA will become equals to 0 whatever be your du or dp, স্ট্রেট অ্যাওয়ে এটা 0 হয়ে যাচ্ছে। সো সেক্ষেত্রে বেসিক্যালি সিচুয়েশনটা আমার হচ্ছে একটা স্ট্রেট পাইপ, কেমন? এইবার ইন্টারেস্টিংলি যদি আমার মাক নাম্বারটা বেড়ে যায় একের থেকে, দ্যাট মিনস ইফ ইউ গো ইনটু সুপারসনিক ফ্লো সিচুয়েশন, then what will happen, what the equations are telling.
ইকুয়েশন এখানে কি ব্যাপারটা দাঁড়ালো না, কি হবে না, 1 by minus 1 minus m square, it will be a negative number if m is greater than 1. So that means আমার এই নেগেটিভ ভ্যালুটা এইখানে একটা এফেক্ট ফেলবে, so it makes it positive, so that you have now dA by A is equal to du by u. That means এই দুটো ইনক্রিমেন্টের নেচার একই হয়ে যাবে, মিনিং আমার এরিয়া বাড়লে ভেলোসিটিও বেড়ে যাবে। এবং এইখানে ইকুয়েশন 3-তে যেটা হবে কি না, এটার জন্য এখানে একটা মাইনাস সাইন চলে আসবে, ফলে এরিয়া বাড়লে প্রেশার কমে যাবে। তো প্র্যাকটিক্যালি সেক্ষেত্রে আমার একটা ডিফিউজার which actually I have defined for m less than 1 will become a nozzle. Can I say that? Yes, sir. Yes, sir. Isn't it? So ওই রিলেশন থেকে পরিষ্কার করে আমরা বলতে পারি যে এখানে কি হবে না, আমার যদি কন্ডুইটটা এইরকম নেচার হয় তাহলে ইউ যখন বাড়বে এরিয়াও বাড়বে এবং সেক্ষেত্রে পিটা ফল করবে। এর ঠিক উল্টোটা হবে, নজলের মতো চেহারা যেটা, সেটা দ্যাট উইল অ্যাক্ট অ্যাজ আ ডিফিউজার। সো যদি এটা পরিষ্কার হয় তাহলে আমি যদি একটা এইরকম প্যাসেজ বানাতে পারি যেখানে আমার প্রথমে গ্র্যাজুয়ালি ডিক্রিজ হবে দেন ইনক্রিজ হবে, অর্থাৎ গ্র্যাজুয়ালি ডিক্রিজ আমার এবং সোর্স থেকে আমার একটা সাবসনিক ফ্লো আসছে, অর্থাৎ এই সিচুয়েশনে আমি একটা ফ্লো পাঠাচ্ছি। সো ডিউ টু দিস চেঞ্জ ইন এরিয়া which is acting like a nozzle will try to increase the flow velocity. So that means it actually will be approaching m is equal to 1. So that কত দিয়ে শুরু করতে হবে না করতে হবে, that is a different issue, but qualitatively we can understand that the velocity will increase, and if it increases then it may go to a situation m equals to 1 where you are having the minimum velocity, minimum area. And then if it starts increasing, then actually you may have further increase in the velocity, which may lead to a supersonic situation. So essentially, by having this kind of a passage, you can convert a velocity from subsonic to supersonic. And this basically, the complete thing is a nozzle. If you are having m greater than 1 in this region, okay, and this is basically being used in different applications. It is known as Delaval nozzle to make the flow from subsonic to supersonic, or it is also known as convergent divergent duct. It is a basically flow passage which is also known as duct. So if you have a reservoir here at some stagnation condition prevailing within the reservoir, so from the reservoir, if the flow is emanating through this duct, you may achieve a supersonic condition. But this may not be the case for all situations, and the other also is possible. That means if m not equals to 1 at the throat, typically at the throat you may not have always m is equal to 1, okay, because you may have m not equals to 1 but du is equal to 0. That is also a possible situation, because in this equation there are two distinct terms. One is this one and another is this one. So one way is m can be equals to 1, that leads to dA equals to 0. That is the throat where you do not have change in the area. If the other condition is where your m is not equals to 1, maybe greater than or less than 1, but your du equals to 0, that could also be a possibility. And those are being shown here. One is from subsonic condition, your flow velocity may not able to reach to the 1 value. That means Mach number not equals to 1. Then
then what will happen actually, it will after this throat it will start falling because it will remain throughout the subsonic regime. বুঝতে পারলাম? মানে এটা তখনই মানে এই জিনিসটা এটা মানে উপরে উঠে যাবে যখন এই পয়েন্টটায় আমার মাক নাম্বারে রিচ করবে ভেলোসিটিটা, তখনই তার পরের জোনটাতেও নজেল হিসেবে অ্যাক্ট করবে। Otherwise, what will happen? It will rise and it will then start falling after the throat, as because it has not attained Mach number is equal to 1 at the nozzle, at the throat. The other situation could be you are having a supersonic flow, and then this nozzle actually will be acting as a diffuser. So what will happen? Your velocity will start falling. So you have started from Mach number much greater than 1, and due to this converging part, which actually is acting as a diffuser, velocity is falling. And if it is not crossing this 1 mark, if it remains greater than 1, when it passes over the throat, then it will actually try to recover the velocity. That means again it will start increasing the velocity after it passes the throat. So these are two situations also, apart from the one where you can see can be used as, I mean, this entire duct can be used to convert the subsonic to supersonic. Okay, so I think this is the initiation and one important identification of a particular phenomena. And in the next part, that I think will be the last part of compressible flow, where we will see more practical situation we can try to explain. And today actually we have formed the basis of this compressible flow analysis. ওকে, আমার মনে হয় আজকে এই পর্যন্তই থাক। আমরা পরের দিনকে বাকি পার্টটা আমার ধারণা কমপ্লিট, এবং in between after exam I think you will also get time to go through the note as well as the previously recorded lecture, so that you can also may have any doubt, so we can able to try to clear in the next class. ঠিক আছে? হ্যালো স্যার, বলছি স্যার m is equal to 1 এ না পৌঁছালে সাবসনিক থেকে সুপারসনিক বা সুপারসনিক থেকে সাবসনিক হবে না, তাই তো? হ্যাঁ, তাই তো দেখা গেল না? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, কেন হচ্ছে না স্যার একটু বুঝিয়ে দেবেন, বুঝতে পারলাম না। মানে আমার এখানে যেটা এই ইকুয়েশনটাতে হচ্ছে, যদি আমরা ইকুয়েশনটা ফলো করি, দেন এখানে যদি আমার এমটা লেস দেন 1 হয়, তাহলে যেটা দেখা যাচ্ছে যে আমার এরিয়া চেঞ্জের সাথে সাথে ভেলোসিটিটা কি হবে, এরিয়া যদি বাড়ে ভেলোসিটি, তাহলে স্যার ভেলোসিটি কমছে, এরিয়া কমলে ভেলোসিটি বাড়ছে। ওকে ওকে, তাই তো? ফলে এখানে আমার ভেলোসিটি বাড়ছে, মানে এর করেসপন্ডিং জিনিসটা যেটা হবে, এইখানে আমি যেটা দেখাচ্ছিলাম এই ছবিতে, এই যে কেসটায় এখানে কি হচ্ছে না, ভেলোসিটিটা বাড়ছে। হ্যাঁ, ভেলোসিটিটা বাড়তে বাড়তে আমার এটাকে যদি ক্রস না করে, ইজিক্যাল টু কে ক্রস করতে হবে, এটা মানে, and that should occur before it reaches the throat. ওকে, আমার স্ট্যাগনেশন কন্ডিশনটা এমন রাখতে হবে যাতে করে আমার থ্রোটে আসার আগে ভেলোসিটিটা আমার মাক নাম্বার শুড বি গ্রেটার দেন 1। কারণ কি, তারপরে যে থ্রোটে আসার আগে যদি ওটা উপরে উঠে যায়, থ্রোটের কাছে, মানে দ্য মোমেন্ট ইট রিচেস গ্রেটার দেন 1, তোমার এই ইকুয়েশনের ক্যারেক্টারটা আবার বদলে যাবে। রাইট? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, বদলে যাবে। তার মানে তখন কি হবে, তখন আবার ভেলোসিটিটা ফল, এরিয়া বাড়লে স্যার ভেলোসিটি তখন বাড়বে, তখন আবার, হ্যাঁ, তখন তো ওটা এরিয়ার সাথে
তোমার ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তার মানে কি হবে না, থ্রোটে আবার কিছুটা ফল করবে, কিন্তু সেই ফলটা করে যদি একের তলায় চলে যায় তাহলে কিন্তু ও তারপরের যে ডাইভার্জিং পার্টটা, অর্থাৎ ডিফিউজার, এই যে ডাইভার্জিং পার্টটা, এই পার্টে কিন্তু ওর ভেলোসিটিটা আবার কমতেই থাকবে। ওকে স্যার, স্যার বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি? ফলে আমার যদি উদ্দেশ্যটা হয় যে সুপারসনিক আরো বেশি বাড়াবো ভেলোসিটিটা, অ্যাকচুয়ালি এটা তোমার লাগে হচ্ছে ওই ফার্স্ট ভেক্টরিং যখন করে রকেটের ক্ষেত্রে, যে তোমার সুপারসনিক হলে তুমি অনেকটা বেশি প্রেসার ড্রপ পাবে, প্রেসার ড্রপ পেলে অনেকটা বেশি থ্রাস্ট পাবে। ওকে, তো সেই সুপারসনিক কন্ডিশনে নিয়ে যাওয়া হয়। নিয়ে যেতে গেলে তোমাকে ভেলোসিটিটা প্রথমে স্ট্যাগনেশন কন্ডিশন, মানে কি স্ট্যাগনেশন কন্ডিশন মানে তো জিরো ভেলোসিটি। হ্যাঁ স্যার। এইখানে তোমার তো রিজার্ভার আছে, এবার এখানে তোমার অন্য যে টেম্পারেচার, প্রেসার, T0 P0 এই কন্ডিশনগুলোকে সেভাবেই ডিজাইন করতে হবে যাতে করে তোমার ফ্লোটা আলটিমেটলি যখন এই ডাক্টের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যাবে তখনও সুপারসনিক হয়ে বেরোবে। অর্থাৎ এই পয়েন্ট এক্সিট প্রেসার যেটা হবে সেই প্রেসার আর এখানে যে স্ট্যাগনেশন প্রেসার, এই দুটোর মধ্যে যাতে করে আমি ম্যাক্সিমাম ড্রপ পেতে পারি। দ্যাট ড্রপ অ্যাকচুয়ালি উইল বি ইউটিলাইজড ফর দ্য রিকোয়ার্ড থ্রাস্ট, এবং সেই যত থ্রাস্ট তুমি বেশি তৈরি করতে পারবে তত তোমার বেশি অ্যাক্সেলারেশন হবে, তত ফাস্টার তোমার মুভ করবে। যেটা আমরা নেক্সট যে পার্টটা আছে সেই পার্টটাতে একটা আর একটু ইলাবোরেট করলে আর একটু মনে হয় বুঝতে সুবিধা হবে। এখানে জিনিসটা যেটা আমরা থ্রু দ্যাট টু ইকুয়েশন যেটা বোঝার চেষ্টা করছি, যে এই এম এর জায়গাটা অ্যাট দ্য থ্রোট এমন রাখতে হবে যাতে করে এটা ওই মনোটনিক পার্টটা যেন মেনটেন্ড হয়। হ্যাঁ, এই ড্রপটা যেন, যেটা এখানে দুটো ছবিতে দেখা যাচ্ছে, এই দুটো, এই ছবিটা এবং এই দুটো ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে ও 1 এর কাছে আসেনি বলে তার পরের পার্টটাতে সাবসনিকে থেকে গেছে। তো সাবসনিক যদি থেকে যায় তাহলে ডাইভারজেন্স পার্টটা অ্যাকচুয়ালি ডিফিউজার হিসেবে অ্যাক্ট করছে। সুপারসনিকের ক্ষেত্রে এই পার্টটা তোমার ডিফিউজার, রাইট? কারণ কি এখানে এরিয়া কমছে, ভেলোসিটি কমছে, পরে একের ওপরেই থেকে গেছে। তারপরে যে এরিয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক বদলে গেছে, এটা তখন নজেলের কাজ, নজেল হিসেবে কাজ করছে, বলে আবার ভেলোসিটিটা বেড়ে চলে গেছে। মানে তুমি এখানে যদি উদ্দেশ্য সুপারসনিক থেকে সাবসনিক না হবে, তুমি সেটা পারলে না। তোমাকে নামাতে গেলে থ্রোটের আগে এটাকে একের তলায় নামিয়ে দিতে হবে, তাহলে কি হতো না এটা পুরোটা এরম করে হয়তো নেমে যেত। বুঝতে পারলো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। বেশ, যদি বুঝতে পারো তাহলে খুব ভালো কথা। সো ইউ শুড get prepared for the class test day after tomorrow. Best of luck. ঠিক আছে, এটা তোমাদের তোমার ওই গুগল ফর্মের থ্রু দিয়ে হয়তো সাবমিশন হবে, আর ক্লাসরুম এবং হোয়াটসঅ্যাপে নিশ্চয়ই পোস্ট করে দেওয়া হবে যে পদ্ধতিটা কিভাবে নেওয়া হবে। বেসিক্যালি যেটা মাথায় রাখবে সেটা লিখেও দেওয়া হবে। যেটা মাথায় রাখবে সেটা হচ্ছে যে ফাইলটা তৈরি করবে সেই ফাইলটা তে প্রথমে তোমাদের সেকশনের নাম এবং রোল নাম্বার, এই দুটো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। এই দুটো যেন অবশ্যই থাকে ফাইল নেমে। মানে সেকশনের নামটা আগে দেবে, যার সেকশন এ সে এ, তারপরে একটা ড্যাশ, তারপরে ফুল রোল নাম্বার .pdf। ঠিক আছে, যেহেতু আমরা তোমাদের ইমেলটা নেওয়া হবে, ফলে এমনি তোমাদের নামটা অটোমেটিক্যালি চলে আসবে, কিন্তু রোল নাম্বার এই গন্ডগোলটা যেন না হয়। কারণ অ্যাজ আমাদের কাছে তোমাদের অফিসিয়াল যে রোল সিট, সেই রোল সিট কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমার কাছে হাতে পাইনি। ফলত তোমাদের যা রোল নাম্বার দিচ্ছ, যা নাম বলছো, সেটাই এখনো পর্যন্ত অফিসিয়াল। সো ইউ শুড বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট রাইটিং দ্য রোল নাম্বার অ্যান্ড ইউর সেকশন। ঠিক আছে, এই হলো ব্যাপার। আর কিছু আছে বলবে? কিছু So if you do not have any further query or anything to say, we can close the meet today. ঠিক আছে, আর কিছু জানার নেই?
আচ্ছা, ঠিক আছে, চলো তাহলে।